AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. Is sponsored by Kino Computers and Ella Rain Vesture. Memamu nyina mo adwo eba mo akwa ba APTV ene radio 105.7 sunie yede nsamodo asese ye man imoni amahodo so na nwumre yi yede so mo say no si akase nsam no de obete ewo mu bi ni ya mame nana opoku Agyemang ori atudwo se aban no go so ewo pepa se obabu ama MMD yesa hodro Beche District Assemblies no on mumpuntuo ene nkankron so etumi akonanim. Sanso ena akwatwuma mponi a DC no wachira se akenkan ene ntiase eno ene ade edimu pa ewa desuamu. Sanso and about the 24-hour economy policy noa. Dr. Ishmael Dodu or the atujwa say abua ama nyuma dodro no abo man ni mo say e meburu dodro no so enye biaye. Sanso and yakwama hofro so a Nicaragua mampani na wo kire se wono mo eman no Wamonfa abato ehihye so ebiom na emunchiremu ye de besomo dodo no aka ye ho ene ye de somo se no siabrem kase news.apmediagh.com on ye de online stories nyina akogu ye Facebook and YouTube handle ne APTVGH TikTok Instagram and X and Tentafide ne APmedia_GH edi ameje so ne boss lady Afia Kyem Agyemang. Yes, and Cassian said the Afia Power Faith Ministries of Penny, Dr. Kokudazi Ephraim. Nen church and kwaje kwaya wadema yankwasiada no pebiano son ewo yankasa fidini so. Dr. Ephraim gusua chese nei ene mafo nsunsu yakasie eda ene wamu ana ewo no wabre no so. Esanse sa abre no kra nyame ye na dwense oni obi a woye papa ba kokora wo munti obeba be se wiase nyina no. Onya noa ene na busua e omode no omo ete na nei se nyame pa de nani etotumu a hwan ne betumi de nsese ne bo
no wɔkyerɛ sɛ saa ɛbrɛ no koraa ɛne nne yi a enka sɛ ne no watena se ɛwɔ tene ne kwa so no enka yɛbɛyi ne mu yɛbɛyɛ sɛ wayɛ ne ho sɛ kronkroni wayɛ ne ho sɛ de ɔno de bɔne ebi ne ho da ne ade Dr. Efrem kyerɛ yɛn sɛ sɛ yɛnya ni da ho twe yɛn ho firi bɔne ho sɛ bɛyɛ a nyame ebetumi ɛnyɛ humɔborɔ ɛwɔ yɛn so ne nkɔba nsɛ ɔbɛsɛ yɛ te sɛ de no wabrɛ so ɔsɛ wɔ mo no sɛ yɛwɔ no wabrɛ so a ankanya de a wobɛtie no wada ɛsan sɛ wɔ no wana no ɛwɔ Genesis nwoma no tinsia no nipa na ɛwɔ asase so nyinara na wɔn yɛ nipa bɔnefoɔ nyame hu wɔn sɛ na wɔn yɛ tirimɔdenfoɔ wɔn hu sɛ wɔn akoma mu nsusuɛ nyinaa na yɛ bɔne nipa ɛne ahohombɔne ɛna deda bɔ adwaman na nipa da sani biara ɛyɛ de bɔne ni na nyame nyɛ hwee ma wɔn adwene a na wɔn tirimu a ɛyɛ awareɛ ɛne kwan a na bɛfa so a wɔn bɛbɔ wɔn abrabɔ nipa baako kura ni hɔ a na ɔyɛ nipa papa ɛwɔ nyame ani so na yɛ asɛm kɛseɛ paa o sɛ na wote ase saa brɛ no a anka wobɛka sɛ ɔtene bia ɛnni asase so na nso so na Noa nko a ɛna na yɛ ɔtene nsɛmpakani a ɔkasa fa nipa nkwagyeɛ ho sɛ nsu kɛseɛ ɛbɛtɔ paa ɛtoɔ ntwa da asase so nyinaa bɛyiri nti nipa na wɔpɛ sɛ wɔnya nkwa afiri saa nsuyiri no ɛho no wɔn mu mewura ɛhyɛn no a ɔyɛyɛ no mu sɛ na wote ase saa brɛ no wɔabra na wadwen ɛkyerɛ wo sɛ na nipa bia ni hɔ a na ɔyɛ papa anka nokware ni anka wontie no wada sɛ ɛyɛ ɔno nko a ɛda na ɛka nokware a na ɛfa deɛ na ɛba bɛto nipa dasani abrabɔ ɛho da anka wontie no anka nsuyire no bɛko ɛsiane sɛ nka wobɛka sɛ obiaa ni hɔ a na ɔyɛ papa sɛ ɛnamafoɔ yi anka na wɔn yɛ nipa a na wɔn te ase wɔ Noa brɛ so a anka no kure ni kɔn bɛtutututu Noa din na wɔn akasa tia no nanso so no kure ni ɛyɛ Noa nko a ɛna na ɛyɛ ɔkronkron sɛmpakani saa brɛ no ɔno nko a na ɛyɛ nyame adwuma kan saa brɛ no ɔno nko ɛna na ɛkasa fa nkwagye ho Ananti Dr. Efrem hu sɛ yɛde hyɛ tim sɛ wiase obiara ntumi ntia so kronkron yɛ mu a na yɛ mfomso akɛseɛ paa ɛna ɛyɛ no na yɛka ne san so a na nkyerɛ sɛ obi ani asase so a ɔno kronkron yɛ no ɔnyɛ bie na wɔn mo ɛte san so ɛna nyame agye wɔn mo atumu nti ɛsɛ sɛ ne yɛdan yɛn ho so ne yɛfa futu sɛm bi de firi no wɔ abrɛ so saa abra na wɔka kyerɛ wɔn so wɔn mewura adaka ne mu no na wɔn ɔtwetwe no sɛdeɛ nei obi ka nyamesɛm akyerɛ nipa na wɔn ɛtwetwe no be wiase sɛdeɛ wɔn a ɛntie no wa no wɔn brɛ so nsuo fa wɔn kɔɛ no saa yɛ ɛna nyame ɛde yɛn ɛbɛfa so anasa sotwe kɛseɛ wɔ hɔ ɛde ma wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛnante ɛwɔ kronkron yɛ abrabɔ nim nipa bɔnefo a wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛgye no kware atum no da bia wɔn ka nneɛma nyinaa bom na wɔn ma ne kameɛ te sɛ deɛ obiara ni hɔ a ɔyɛ nokwafoɔ obiara yɛ nipa bɔne ne te sɛ wɔn nanso so nipa ɛte saa no nim sɛ ɛmfa wɔn adwen a wɔn wɔ ɛho ɛfa deɛ nyame agye ne tom ɛho na deɛ nyame gye ne tom nso no da biara ɔda soronko ɛwɔ dodoɔ mu ɛwɔ kwan bebree so nsuyire no a Noa ɛka ho nyamesɛm no ɛtɔ wieɛ no ɛyɛ Noa ɛne ne yere ɛne ne mma nko a ɛne nya nkwa na kyerɛ sɛ Noa nko a ɛna ɛka nokorɛ saa berɛ no saa ne sɛ nipa a yɛ a ɔmo ka nneɛma nyinaa bɔ mu no ɛte aseɛ sɛ nipa nyinaa yɛ mfomsoɔ na sɛ obiara ɛyɛ bɔne a da biara ɛyɛ nyame ɛwɔ obi a ɛyɛ a ogyina ma no na ɔka nokware ɛte sɛ Noa wɔ awieɛ brɛ mu
Se Awurade nyame yi nipa baako te se Noah se onkasa mfa nkwagye ho na omoaboa nipa anoma no na esanse ensori bone ni nsempakafo bone adoso pi nti wodwen se nsori no ne nsempakafo nyina yepe na obi anya soronko wo mu a udada ho ensese de nipa dodo no nyina gitumo no edada wo esanse se wiase nyina gi asori bi ene sofo bi tum na se nyame ngi wo mu ntumo a wo mu nya hwe wo nyame anim eno nti yenyansani na dom asori a bibia de di kire se nyame eka wo mu ho adamoni ni wo mu sutumi eno na bema wo trase abo abraba ahoden wom na wasanso so abo kronkron abrabo na waye nhyira sɛdeɛ bɛyɛ a wo obɛhyɛne nyame ahende no mu ɛwɔ Yesu dinte. Action Power Faith Ministries of Opani Dr. Kukudazi Efrem nkyerɛkyerɛ ni hɔ ɛne frɛ yɛn kwagye kwan kwasiada no pɛbia no nso simisubiom ukuada ani fiada nwumre no nso na yɛto so a Professor na Agyemang Agyemang ona yɛ mampani abedi akyire na dwumadi no yɛ Sister Cities International almost 70th anniversary ɛna ɛkɔ so ɛwɔ Washington DC US abrochime mu a mampani abedi akyire kopie mu hɔ no ɔse aban no guso opepa so obeboa ama nkronkuma amamuo apagya mekyerɛ decentralization ebetumi akoso yie wɔ man mu tie kasai wɔse District Assembly's Common Fund 2025 budget no aban de 4.4 billion cedis and wɔde ehye mu sɛ yɛmfa nkɔma nkronkuma municipal ɛne metropolitan sɛbɛyi a wɔn betumi ɛde ayɛ hɔ mpuntunwuma nti aban no de ne tirimupɔ ɛne sɛ districts ne municipal hodo betumi nyini wɔ mpuntuo meba na yasa ho nsɛm ɛba no sukuu ho nsɛm ahonedie ho nsɛm a ɛnneɛma nso ebetumi atoto yɛ no nti ɛne ne wɔde nhyehyɛ pa egu akwan mu a yɛntemamifoɔ yɛho betumi ahenhan yɛn. The research agenda of His Excellency President John Dramani Mahama continues to place decentralization at the heart, at the center of national development. As government works to strengthen local governance, today unprecedented resources are being channeled directly to our district assemblies. The government is not only devolving responsibility, but also providing local governments with significant greater resources. The year 2025 was a turning point because step change in resources was approved. The budget provides the largest allocation ever to the District Assembly's Common Fund, a release of $4.4 billion. Excuse me, cedis, that is so valuable. Under the new distribution policy, government committed to ensuring that 80% of those resources will flow directly to metropolitan, municipal, and district assemblies, thereby substantially showing up the fiscal capacity of local government to deliver education, healthcare, and rural development initiatives. Professor Agyemang Agyemang ye mampani abedi akyire na yeto so a ira bagben wabo NIB National Investment Bank abaso etanse wamode woma bi ababonti akyere sede NIB sika korabea no asi anyini efri biaya na omo ya tonsuom ede abesi breye a omo ho awo no ira bagben kyere se enime wobuku nim nyina ayade a eka Ghana fo se ade bia yeye bia no betumi aye ne yie de yehu ne se agye ego kra no yetumi san ema no egira ne naso na ebie won so wa kyerɛ sɛ emfie bebre nie ɛna entotoye a enkoye wɔ bank yi munti ama ne ma ekɔfom enti obɛsere sɛ empanimfo foforo ni wo ma bɛhwɛ NIB
sika krabea no so no ombe ya monto to ye den hyehye pa begu akwan mu a sika krabea yi ebetumi anyini yie na aboama wono mo pese ni sika krabea edi nkita ho no wo mo so adwuma akoso. Prime, it financed Nestle Ghana, Aluwex, hotels, and many other businesses. National Investment Bank even gave birth to what is now the Agricultural Development Bank. And yet, by 2024, that same hitherto robust institution had not published a single set of audited accounts in more than a decade. This is one of many governance failures, which this book strips naked and lays bare for the patriotic Ghanaian to stare at with revulsion and pledge to eradicate from our state corporate governance. We have many institutions in this country that stand today exactly where the National Investment Bank stood only a few years ago. Right, Honorable Kingsford Bagbin, wano ayem rashebejum Agyemang na National Investment Bank na onmo yakofom ti omatra nwoma bi afakwa mofa so a omo hyehyɛ bank ni ye ena yera ba benkyerɛ sɛ wei eyensa na ho emayen ma yehu sɛ aban enyuma hodro wo ho agye gu no akwanya wo ho anasa nida so wo sɛ ebetumi asan so apagya biom ye kɔ nipa atena yimo ensem. This segment is brought to you by King's Home Studios. Eko atwema kwa Homa district ni mu asante wantem nyina so number 1 and number 2 na galamse nti omansa ase wo ho nyina esai so ma national security ede na wotwemienu to ho se ma obia ntu asasem gudie se ne papam se ne body mo ne senti saa ginesie no course no e ma obia ja asasem gudie to e wo ho ye kasa wo kire se wo matumi asiesie sase be 20 acres a etumi aboama sasa ne ne betumi di adrafuo ebetumi di aye bibi pa ebe so aba na dwumaku a dwumadie yi national security for the share wo monsa aye Denmark Prime Company Limited Femi Corporation yana so operation manager aye Owura Robert Dambo woni kire mu kwan mo fa so a asasi won mutumi esiesie na ese de ekwan aba beda ho se asasi ne betumi ade aye bibi pa we so kire okun aye kon e wo galamsey no ho. Denmark Prime has been able to reclaim about 25 acres of land that were depleted by the illegal miners irresponsibly. So the kind of work that we have done so far, about 25 acres has been reclaimed so far. Dambo wano na we operations manager at the Denmark Prime Company Limited na wo mo kire se o matimi asiesie nsase e wo enwene so number 1 and number 2 be 20 acres ne kire ya eno so eya sempa na yeto so kwatwuma emponua Honorable Ibrahim Ishak ono na ya ban krachepani e wo ho na wa kire se enwomasua de eno a na yakenkan ene ne twero sa abofra timi twero no tumi kinkan a eyade ehu hia papa atwuma mponua district nim education directorate no ene di reading festival hyehyɛ so ewo enyinahi Catholic Senior High School ko wiase emofra pinua no mutumi ekenkan ye dodo no anso timi twero ye abofra bi wo ho a na kyerɛ free crèche edukosi basic 3 wono so ye kyerɛ mo sane wo mu hu wese ahodo mbetumi akekan ye enti wotimi se dwumadie no na yade a empanifo de behu sade ade kyerɛ no si koso ne nsunsuanso pa enya ewo ye mofra no so Ira Ishak ede nsɛm utu dwa no wo se de ye hwehwɛ nie se ye mofra no ye bema akenkan no ne ne twero no ye de afiri wo mu ase sanse onya hu anu a
de ebetire ni bia e wa atwere mu de ebetire ni bia so akenkan mu saa no ne nti ase nso ebetumi akọ nanim e wona desuam mo se adesua nkasa safo ya akenkan ene nti ase obese osua de ko woni mu a so tumi kenkan na wote ase ansa na wote masua de ti kwara ne temi kan na omum embo moni bia no mutumi sua akenkan na ade ede so wote bibia the friend phonics ase a obetumi akenkan na ye share teacher fo no say enka ne tete ade kyerɛ na ye kyerɛ akora ne ye nkyɛ ne phonics na ye say akora na ndi baba na won hye wese no so na okɔ na nimu a wo sɛ ya twero end wo ba na waka no atwam ɔmo nkyerɛ nkwara no de friend phonics no from the kg akora no ɔmo nyi hye mu na akora beduru b3 na so timi kinkan te ase the best education directive ɔmfa ne nansi form na brano ɔnkɔ hyɛ nkwara no social ɔmo nso nkwara no hwɛ wa kinkan mu na teacher ni bi ɔbɔ no ɔmo de so ama ne ba ho akinkan no so no ɔmo ayɛ hye na ɔmo so no atima cho sabi adi nyirenya ekura me ne okasa me go school we do secondary school na ya Ghanaian language na me ko class and na me say sa class na man ko bi as a wuso officer o ma me kasa na ye kan twa na Tagwani another language no ye abomfia eno ne kasa na ye do obekọ emema onimdie no because I want to ma me kasa ase wo ye de brofo na ase ko brofo no na o ma me kasa na ye kasa ye kan ko mo ofi eno na wo eno ma atutudi wodi brofo na wasua ne be ko ma me kasa na wate ade a ye kyere wase to wonto ma me kasa ba da krati brofo ye be sere se teacher fo no so oboja ye modern language no so no mo nyanto eno ne ye fapem eno ne be ma akra na ho akenkan yi nti esua brofo no so no na esua ma me kasa no so gidi ye se emre beba na ebia enko ba se edesua nyina be ye brofo bagana so benya kasa ba kwan ne be kyere ade se de okọ Russia said Russia na echirade oko Japan said Japan oko Turkish so enche ebia na enya kasa bi say akan se ne de Ghana ye de akan language na ye bi sua de yemfa ye modern language is serious na ye timi sua de akoye Honorable Ibrahim Mishak ono na MC anasa DCE ewo Achoma Emponua district nim na eno akire district director ya wo hwe nwasua ansam so madam Ajubi Asafu Ajaye ono so akire ho hia se district no ede dwumade bi atise ehihye so no so mama akirefo ekire mofra no se yom besi akenkan ehu no niema abobobo ensemfua bi edin se be ye betumi abo ma competition mu yi ebekọ na wiye no na mofra no anya ntiase wa kenkan ene ne kyeremu focus on phonics and chronic betime hu sounds ya the letter way to her and sound ye die and district teacher support team no or my training teachers no and periodically second supervisors no support around and I reading festivals ye enjoy every year said ye be ya the impact of the district teacher support team year circuits no say economy man asa 2022 no ye mofra no ya ade ewo ye district ama ye de omko zone ye zone no na ye ne ye koye wo barikasi na ya kora ebo ne mo ne ntie de ne ko ma Ashanti region ma ebo nso nyame adom ko ni first so for represent Ashanti region ewo Accra and among the 60 regions in 2024 so nyame ya adoma ye pass it sama ye sa Accra ebo nso ye di fit and ya ne say every year ye be between June and July ye be bi say ye be ko baby ana ye ko baby ye ti ade nti say reading no and ye be ya subject ni na ti ye pese ye boa ma ye mo fra ni speaking kind not only in English e wo twi no so nti ye no English and you be in Kano academics ba nansen curriculum na ye such that so with me reading out here because critical thinking and say won't mean kind here won't me answer question no be na questions and it's na ye near bra ye focus on reading in English. we aya maame a kwatwoma emponu a nwasua ensam ho no ono anada no Mrs. Ajubi enie
Na yɛtoa so Tema Regional Police Command no abo nipa ba kutuo oyekronfo na ne nyina no ene se wozenu obatan no krono sembi senke bekoso sansa posifo so mo ho na omunya ntie se nkrofo bi bopo se wozenu empotem ho no omobekọ na omakwa akọbọ krono no nti July bosumi na etoso dunan na posifo di so ene akonfo no makomakonan e mutumi ekọkire wo mo ekoba ne se akonfo yi sane tuo egomu na posifo nso sane wo mo de nti to mamento no ekeka akonfo ni bia ba ko eka no mutimi kire no ayasabia na dokotafo kire se wo free mo posini ba ko nso so etuo ni bi eka no a on de yeka sei dokotafo ne nurse fo ahwe no ama ne ho ato no wono mo a ebo krono ni bia na se wo mo no mo ka ho bi nso etuo ni kan wo mo no aposifo akyerem se bi edwane ye nti o ma bobo hospitals awodo ama ne se obi obeba se etuo akanuti wo mo nhwe no esese wo mo bo aposifo ama ne ntempa no mo so etumi etu ho anamo DCOP Eric Asamoah Esiedu ono ene Deputy Commissioner of Police wo Tema Regional Police ho and wo kyeremu de ekoba ya ono mutu sa na mo ne kronfo ba kwa ye kasai ono nam atutu no so ekọ eto ananom wonsiedo. Acting on the information, a police team conducted surveillance operations in the area on 15th and 16th July 2026. In the early hours of 16th July 2026, the team encountered 4 suspects. The suspects who were armed opened fire on the police. The police responded in self-defense. During the exchange, one suspect sustained fatal injuries and was pronounced dead on arrival at the hospital. One police officer also sustained a minor injury and has since been treated and discharged. 3 other suspects escaped with injuries. Items retrieved at the scene have been retained as exhibit, including weapons. The body of the deceased has been deposited at the police hospital mortuary for preservation and autopsy. The command has alerted all health facilities within the district to report any persons who seek treatment for gunshot wounds. Investigations are ongoing to apprehend the remaining suspects. Abusia we DCOP Eric Asamoah Esiedu one de sansem we atudwa Tema Regional Police Commander Deputy Commissioner of Police no and what is sansem we watch them who say zenu empotem wana na krono sembi ebekoso a enasoma aposifo keka wo ho no omutumi konya bia ba akotuo ka no ne wato ananom ewo ensiedo no ye try ho akogye aboafo nkrato ye ba ye kodwa di mu ensem. No kwasam se adwumasua ya ade a se wonsaka obia ntumi ngem free wonsam eno nti enei se wopese wotu kwan kwa amanone ana wotena omanga na mu eye adwuma nya sika gu botom de a mekanfo St Augustine Heavy Machine Training Center de amount call na onfa na wotwemie no pe enkyerɛ wo caterpillar piloda any forklifter ebo no ewo fom kra ye wo Kumasi Askwa ye ne Askwa police station no ene din hwede mu ye sanso ben Askwa Children's Hospital tafwa akoko space junction wa ubetumi afre St Augustine Heavy Machine Training Center 0243860810 St Augustine Heavy Machine Training Center, we are your last stop. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Pogbell Enterprise has got it all. From CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop with ease. Introducing
The Smiling Shack Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light, as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. This is what mini wireless networks look like. But hey, this is what they actually look like. Introducing Kenny Rose Wireless. Switch to Kenny Rose Wireless and enjoy streaming without buffering, communication with no lagging, business without restrictions, and achievements with no limits. Get connected today. For enquiry, sales, and support, contact us on 020-8282-810. Visit our website on www.kennyrosewireless.com. Kenny Rose Wireless, internet made easy. Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. Etwa kwaje aboafo nkrato APTV ene radio 105.7 suni na yeto so odwedie ensemu a Dr. Ishmael Amanododu ona Chief Partner Officer anase Partnership Officer edema 24-hour Economy Secretariat no chirimu se 24-hour Economy omokofa ba ye enyuma ediama emabunu omanmunya senkuma nam so ema eka unemployment rate na ekoso no a sesei etumi abafom aye ni gisam edema oman no waso ntimi emfa ne sa ensisu pi enkase enyuma dodo sei ene diama emabunu de na so de obetumi aka ene se be 500,000 enyuma de ho hyehyeye egu akwan mu a ebetumi aboa ma enyuma dodo no akọ emabunu no afam oman Ghana fana bi etise manufacturing afam biochemistry ene mechanical engineering fam nyina ebiebie enyuma edema emabunu no a yehwe de mu se brekọ nanimo no ebenya sunsanso yankase behunu ya tetemu se mabunu dodo no enam 24-hour economy so enye adwuma eye. The industrial parks we're building, the agroecological parks that we're building, the projects that we develop that today are very investable, bankable projects that are going to be on stream in the next few months. We'll be able to tell you the job estimation that is going to happen. And those job estimation
This year, we're looking at probably about 500,000 jobs if we're able to hit those. If all of them come on stream, this is what's going to happen. Now, they are targeting youth. These jobs are actually necessarily targeting the youth unemployment. Okay. They are in the types of skills or variety of skills in industry that we are looking for. So we're talking about those in the manufacturing sectors, those in biochemistry, those in mechanical engineering, and so on and so forth. So those will be able to tell you those statistics in terms of even skills how they're going to do it. One of the things we are doing is to be able to come out with a digital framework across all the countries nationally, where you will see where the jobs are in terms of skills required, whether in each of the regions, the type of jobs, the companies and so on, that you can apply and be able to get the jobs. We Dr. Ishmael ni amano drodu ono ena Chief Partnership Officer Emma 24 Economy Secretariat no yekwa amahodo so ensem. This segment is brought to you by DSAT Solutions. Yako Bangladesh na wamama mpani Mohammed Shahabuddin amanebone so de krata kwa koto se mampani adwuma no ontumi enye biom ne senti ene se ne honamu enkoni enti okwa akwaje ne ho ayarehwenti na pomodin enti ene wode adwuma no ato na eso no enti mu ne amanebo a yesa ekare se yewrayi na wo hwe ebra wote akonwa no se Bangladesh mampani no a wonu mfa sabi obuoni anidie bi ese emfa ma opani no eba no enhyehyeye bi a ekoso oman ni humpo no aye mampani no na yetwe no de asi nkyɛn nti niema ba komienu bi na keka bomu a na pomode ho nsɛm kra de embem ene nam so ma wo mo kyese Bangladesh mampani no de ne krata kwakoto ni nyina mu no eye ne dua yi ene wo de krata no ko ye se wa resign afi mampani edibrenim ti ama kwanya ba beto ho se Bangladesh fo ebetumi de ayi mampani foforo na Parliament nso so senior Bangladesh for wo mama amra no etie no e ma Parliament 90 days say emu no obobetumi edi yi ofoforo edi ehye de wokro no anemo. The spokesperson has confirmed that the resignation will become effective once he submits a signed letter to the Speaker of Parliament. While no official reason has been announced, sources do say that the government had urged Shahabuddin to step down because of his long-standing association with former Prime Minister, Sheikh Hasina, whose Awami League government was ousted during the 2024 student-led uprising. The announcement comes days after Hasina said she plans to return to Bangladesh later this year from exile to surrender after being convicted by the country's War Crimes Tribunal. Hasina has denied all charges against her. Now, Shahabuddin, who was elected unopposed in 2023 as Awami League's nominee, has largely served in a ceremonial role. However, following Hasina's departure from office in 2024, the presidency gained greater significance during the country's political transition. Under Bangladesh's constitution, Parliament Speaker Hafiz Uddin Ahmed will serve as interim president until a new president has been elected. The resignation is expected to mark the end of the last senior constitutional office held by a figure closely associated with the former Awami League government. Now, this comes as Prime Minister Tariq Rahman's administration continues efforts to stabilize the country's political landscape ahead of Hasina's expected return. I am on a free Bangladesh eba. Na yatwaso akọ Nicaragua ehonso mampani Daniel Ortega ne ojane tumi so ahyese abato bia enkoso ewo Nicaragua manimu ebiom na chese general elections bi eni ho a ebekoso we emanayi democracy e de free wo mo enhyehyeyem enti amanyokuo bia na ewo bia sese muntumi enya djuma ebiom esanse
ba ko pɛ no a ɔno ofiri hɔ anu ayi obi foforo ama na ba bɛhyɛ na nemo wa bra abato sembia entumi enkoso ebiemu mampani Otega no ese wono mo a wo mo eya manyuko wo ho no omo ma asumdwe ntimi nkoso omo kura ka ho bi na ya na wantwi bi eta ekoso ne tiesi a wo mo afiri ho ne de akwanya ba bɛda ho se eduru se ba ko efiri so anase de wo ho ese no wo firi mu a na wo mo yi foforo de aba besina ne ntia no mom ebekọ na sumdwe mu achense omekọ akoto aba ene ye kasa ekura no enka November 2027 omekọ akoto aba no mayi mampanin foforo ene se nei wagina ne tumi so ayidi afiri ho ye kasa National Assembly no a omo Nicaragua no omo hyase ebehyehyɛ mmara no pampe se de omo mampanin aka no a no omo de atwa general elections no a eho omo constitution ni mo no e de afiri ho. Holding on to power, Nicaragua's President Daniel Ortega is pushing for sweeping constitutional reforms to stay in his job indefinitely, and he believes people are behind him. We can hold a referendum or a vote, and the people will vote freely for change. Because the army does not suppress the people, it protects them. The police do not suppress people, they defend them. If the reforms go through, Ortega would be allowed limitless re-elections. His decrees would become laws, and he would extend his authority over the military and the police. For the opposition, the changes would make legal what Ortega has already been doing illegally. The conditions for these reforms have been fabricated since the last election. They have gained their majority in the National Assembly through fraud. Nicaraguans are upset by the continuous violations of the law that keep one family in power. The Supreme Court has previously allowed Ortega to serve a second consecutive term, even if the Constitution says it's illegal. The reforms would now ratify the ruling, something the powerful Electoral Council says it supports. Why should we fear letting people decide if a president's rule has been good or bad? If they vote for a president who's been doing a good job, he should be able to be re-elected for as long as it's necessary. I can guarantee you that if a president doesn't do a good job, the people, who are sovereign, will punish him and not vote for that president. The proposal is likely to pass when it comes to a vote in the National Assembly in December. His party has an overwhelming majority, and with wide enough public support, Ortega is soon to join other Latin American leaders who have successfully changed the laws to stay in office. Nicaragua mampani Daniel Ortega ono na sigina ese ono wonto general elections biom e wo mo emai ni mo nti ono anka so di mampani no na oto a no ma yefofro so a obetumi esina na ma ennam abato bia emo ejina ensem we so di enweme no nsia kase na sie econews.apmediagh.com obenya yan online stories ni Facebook and YouTube handle ni APTVGH, TikTok, Instagram and X and video ni APmedia_GH. Muson for boss lady Afia Kyem Agyemang ni weekend ni mo na yewra no enti no ahwe ho so ye nyam he adom adwada ebesan so hia madam nyina mase ama momo ene hwe eniti. AP Radio 105.7.
Action Power TV, the way of salvation.